Помните прошлое видео общение с Алисой и, наверное, про историю Сиреноголового? Вот, это та картинка, которая была у нас. Вот она. Ребята, это прямо прекрасное место для Сайрон-Хеда. Кстати, тут плохо видно, но у него там зубы. Вы спросите, да, ну, ты врешь. Посмотрите, это уже не Сайрон-Хед был. Вот эта статья про Сиреноголового. А все, ребята, все. Ригрузка. Тут будут лепить Сиреноголового, понимаете? Ребят, давайте спросим у Алисы про историю Сиреноголового. Давайте я спрошу.